Hi, hello, welcome to Vital Biology. This is Padma and today we are going to study the last part of the Diversity in the Living Organisms textbook part. So, taxonomic categories. So, here they told classification is actually not a single step process. Yes, already we know that classification, it's not an easy process and cannot be occurred in just a single step. Definitely it need a several step procedure and involves hierarchy of steps, okay, in which each step represents a rank or category. So what are those categories? So previously also we have discussed, so those categories are like, so species, genus, then family, order, class, then phylum or a division, and then kingdom. So here these are all the various taxonomic categories. Okay, so it includes especially 7 steps are the 7 taxonomic categories. So since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. Ante kadandi. See here you can see that here we told that total 7 steps are actually given in this hierarchy of steps, and each of the step actually represents one category, and these categories are the steps in taxonomic hierarchy. So that's why each category can be considered as taxonomic category. And all together the categories constitute the taxonomic hierarchy. అంతే కదండి, ఈ అన్ని taxonomic categories అంటే స్పీషీస్ ఒక కేటగిరీ, జీనస్ ఒక కేటగిరీ, ఫ్యామిలీ అనేది ఒక కేటగిరీ, ఆర్డర్ ఒక కేటగిరీ, సో ఇలాగా అప్ టు ద కింగ్డమ్ ఆల్ దీస్ కేటగిరీస్ అనేవి దేనిలోని పార్ట్ అంటే taxonomic హైరార్కీలో పార్ట్. సో హైరార్కీ అంటే ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నామండి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్, and these sequence of steps generally arranged in a low level to high level, that is from species from species to the higher, that is the kingdom level. And each category referred to as unit of classification, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. అంతే కదండి, చూడండి ఈచ్ కేటగిరీ, సో ఈచ్ కేటగిరీ ఏమంటున్నారు, ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకేనండి, అంటే స్పీషీస్ కావచ్చు, జీనస్ కావచ్చు, అలాగా అప్ టు ద కింగ్డమ్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అందుకని జనరల్లీ విల్ సే the basic unit of the classification or the smallest unit of the classification. Okay, the basic unit of classification or the smallest unit of the classification is considered as species. So that's why each one of this category can be considered as a unit of classification. So and each of this unit represents a rank, so a rank or otherwise a designation, and is commonly termed as a taxon. Taxon is the singular, whereas the plural word is the taxa. Okay, like for example, family Felidae includes actually the Panthera genus and as well as the genus Felis. Okay, and Panthera again includes tigers, lions, jaguars, leopards, like this. So each of these groups are considered as one of a taxa. Okay, so like all these Panthera group and all these cats which are included in the Felis. Okay, genus Felis includes the normal domesticated cats, and sand cats are the jungle cats. So like this, these cats are comes under the Felis genus. So like this Panthera and as well as the also one of the another genus, that is the Felis. So both are comes under the, that is of the family, that is the Felidae family. Okay, so Felidae is considered as one of a, that is the taxonomic category, in which this Felis and as well as the Panthera are the taxa. And if individually if we will take, that is a Panthera is one taxon and the Felis is also one of the taxon.
taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో దాన్ని మనము ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం చదవడానికి. సో insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్లో, సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం చూసినట్లయితే వన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ హియర్ దే టోల్డ్, సో దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ insects. So what are the characteristic feature of insects are 3 pairs of jointed legs. Okay, so this class Insecta is actually belong to the phylum that is of the Arthropoda. Okay, this class Insecta belong to the phylum Arthropoda. As we know that phylum Arthropoda is divided into 3 of the subphyla, which are like Trilobita, next Chelicerata, and then Mandibulata. Again, this Mandibulata subphylum is divided into various classes, in which one of the class is the Insecta. And that Insecta consists of a main specific characteristic feature, that is provided with 3 pairs of jointed legs or 6 legs. So that's why the class Insecta is also considered as hexapoda. Insecta ane manamu hexapoda ani kuda describe chestamanడి. Hexa ante 6, poda means legs. ఓకే, సో 6 legs లేదా 3 pairs of legs ఉండడం వలన జనరల్గా ఈ క్లాస్కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి అంటే హెక్సాపోడా. సో దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ ఇన్సెక్టా. So it means insects are recognizable concrete objects which can be classified. So concrete objects ante nothing but which are living. Okay, so definitely these living organisms, based on their characteristic features, yes, they can be classified and thus were given a rank or a category. Yes, they had given one of like a rank or a category, and that category is the class. Okay, these insects are comes under one of a taxonomic category or a rank, that is class. So can you name other such groups of organisms? Remember, so groups represent category. Category further denotes rank, and each rank or taxa in fact represents a unit of classification. అంతే కదండి, ఇప్పటి వరకు మనం అదే చెప్పుకున్నాం. గ్రూప్స్, కొన్ని గ్రూప్స్ కలిసి ఏం ఫామ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఒక కేటగిరీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, అంటే ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి మనం ఎందులో పెడుతున్నామంటే ఒక కేటగిరీలో పెడుతున్నాం. ఏంటి ఆ కేటగిరీ అంటే క్లాస్ ఇన్సెక్టా అనే ఒక కేటగిరీలో పెడుతున్నాం. ఓకే, so each category generally further denotes one of a rank, designation, అంటే all together animal kingdom లో, okay, to which of the phylum it belongs to which of the subphylum it belongs to which of the class it belongs to. Like this, it provides one of a rank or a designation in the entire kingdom. And these taxonomic groups, categories, are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. అంటే వీటిని జస్ట్ బేసిస్ ఆన్ ద మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ మీద మనము డిఫరెన్షియేట్ చేసేసామా అంటే నో, వీ ఆల్రెడీ కన్సిడర్డ్ సెవరల్ అదర్ ఫీచర్స్ ఆల్సో, లైక్ ద సెల్ స్ట్రక్చర్, external and as well as the internal structures, and developmental process and evolutionary relationship and ecological position of the organism. So like that, the scientists, they have considered the vast area of characteristic features, and on that basis actually they have classified these organisms. So taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, that is phylum for animals, whereas a division for plants, then class, then order, family, genus, and the last and the basic unit of classification, so that is the species. So that is the lowest level of category. Okay, and all organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. ante kadandi, whether it is of animal kingdom or it is of plant kingdom, బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో అయినా సరే ఖచ్చితంగా లోయెస్ట్ లెవెల్లో మనకి కనిపించేది ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఆఫ్ స్పీషీస్. So now the question you may ask is,
how to place an organism in various categories. Okay, so how can we say that insects are actually comes under the animal kingdom, and how the scientists they have placed these insects under the phylum that is of arthropoda. Okay, yes, definitely they do have some specific characteristic features, so based on that they gave the position in this taxonomic hierarchy. So the basic requirement is the knowledge of characters of an individual or a group of organisms. From the starting of this lesson, we keep on saying that yes, to study any of the living organism or to identify it or to name it or to classify it, definitely we need some of the characteristic features. So that's why for the study of the taxonomy or the branch of systematics, the main key features we need is characterization. Yes, definitely we are able to identify the characters. So this helps in identifying similarities. Yes, definitely. So when we will start identifying those characteristic features, when we will study the characteristic features, definitely we can make a list of similarities like some bit among some of the organisms, at the same time dissimilarities among the organisms. So when we will check like that, definitely that helps us to make these organisms in a proper position in the taxonomic hierarchy. So among the individuals of the same kind of organism as well as of other kinds of organism, అన్ని యానిమల్స్ని యాక్చువల్గా మనము యానిమల్ కింగ్డమ్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. బట్ డూ యూ థింక్ ఆల్ దీస్ యానిమల్స్ హ్యావ్ అ సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్? నో. So that's why we are actually dividing these animals into two main categories like non-chordates and as well as the chordates. Okay, based on presence and absence of the main characteristic feature, that is notochord structure. Okay, so like this, based on these some specific characters, we are able to like identify the organisms of the similar groups or the dissimilar groups. So let us start with the basic unit of classification, that is species. So taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. సో ఏదైనా గ్రూప్ని మనం ఎప్పుడు ఒక స్పీషీస్ కింద కన్సిడర్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే డెఫినెట్గా వాటిలో కొన్ని మనకి సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అనేవి కనిపించాలి. నాట్ ఓన్లీ ద ఎక్స్టర్నల్, ఈవెన్ ఇంటర్నల్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ జెనెటిక్ లెవెల్. సో లైక్ దిస్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ we are arranging such a group of organisms as a species. So one should be able to distinguish one species from the other closely related species. So definitely oka species ni daniki related species tho ఖచ్చితంగా మనం వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి సెపరేట్ చేయగలిగితే అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆర్గానిజమ్స్ని టాక్సానమిక్ హైరార్కీలో కరెక్ట్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి మనకి ఉంటుంది. Definitely the taxonomist should able to identify the organism and able to separate the organism from the related or closely related or unrelated organisms. అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజంని మనము ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మాత్రమే దానికి రిలేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్తో మనము వాటిని అరేంజ్ చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ దోస్ ఆర్ అన్రిలేటెడ్, సో వాటిని మనం సెపరేట్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టింక్ట్ మార్ఫలాజికల్ డిఫరెన్సెస్, ఎస్ ఎస్పెషల్గా మెయిన్గా కానీ చూసినట్లయితే దీనికి మనకి యూజ్ అయ్యేవి డిస్టింక్ట్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. అంటే వెరీ స్పెసిఫిక్, డిస్టింక్ట్ అంటే వెరీ స్పెసిఫిక్, ఆ గ్రూప్లో మాత్రమే ఆ స్పీషీస్కి మాత్రమే మనకి ఆ క్యారెక్టర్ అనేది కనపడుతుంది, అదర్ స్పీషీస్లో కనిపించదు. అలాంటి క్యారెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేస్తాం. సో లెట్ us consider Mangifera indica, then Solanum tuberosum, that is of potato, and Panthera leo. All these are three names, that is indica, tuberosum and leo, represents the specific epithets, while the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represents another higher level of taxon or the category. అంటే ఇక్కడ మనం కానీ చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో 3 ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు మెన్షన్ చేస్తారండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ దే సెడ్, Mangifera indica, okay, that is of scientific name of mango. Then Solanum tuberosum, scientific name of potato.
and then Panthera leo, that is the scientific name of lion. 3 different species belong to the 3 different genera. ఎందుకంటే ఇండికా అనేది మనకి మ్యాంజిఫెరాలో వస్తుంది, వేరాజ్ ట్యూబరోజం అనేది సొలానంలోకి వస్తే వేరాజ్ లియో అనేది ప్యాంథెరా అనే ఒక పర్టికులర్ జీనస్కి చెందుతుంది. సో ఇవి మనం స్పెసిఫిక్గా అలా అరేంజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వాటికి ఉండే ఆ డిస్టింక్ట్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. So each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. Okay nandi? Yes. అంటే ఒక జీనస్లో మనకి డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అనేవి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో Panthera has another specific epithet called tigris. ఓకే, అంటే మనకి Panthera leo అనేది ఒక ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. సో Panthera leo అండ్ హియర్ Panthera tigris. అంటే లియో ఏమో లయన్ సైంటిఫిక్ నేము, టైగ్రిస్ ఇస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ టైగర్, బట్ బోత్ బిలాంగ్ టు ద జీనస్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద Panthera. అలానే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ సొలానం ట్యూబరోజం గురించి ప్రొవైడ్ చేశారు ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ ఈస్ అ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ పొటాటో. ఓకే, సో ఆ సొలానం అనే జీనస్లో ట్యూబరోజంతో పాటుగా ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అనదర్ స్పీషీస్ ఆల్సో దే హ్యావ్ మెన్షన్. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ నైగ్రమ్ అండ్ ఆల్సో మెలాంజినా. ఓకే, సో సొలానం ట్యూబరోజంతో పాటుగా సొలానం నైగ్రమ్ అండ్ అలానే సొలానం మెలాంజినా అని మనకి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకేనండి, సో సొలానం నైగ్రమ్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్చువల్గా దాని యొక్క కామన్ నేమ్ కానీ మనం చూసామనుకోండి, జనరల్గా ఆ సొలానం నైగ్రమ్ని తెలుగులో కానీ మనం చూస్తే కామంచి మొక్క అని చెప్తారు. ఓకే, సో ఈ కామంచి మొక్కకి యాక్చువల్గా చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని నమ్ముతూ ఉంటారు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మజిల్స్. ఓకేనండి, సో లైక్ దిస్ కామంచి మొక్క విచ్ ఈస్ స్పీషీస్ హూజ్ స్పీషీస్ నేమ్ ఈస్ నైగ్రమ్. ఓకేనండి, నైగ్రమ్. సో ఏ జీనస్లోకి వచ్చింది? సొలానం అనే జీనస్లోకి. ఓకే, ద సేమ్ వే సొలానం మెలాంజినా. సో దిస్ ఈస్ అ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ బ్రింజాల్. ఓకేనండి, లేదా ఎగ్ ప్లాంట్. ఓకేనండి, సో ఈ బ్రింజాల్ లేదా ఎగ్ ప్లాంట్ యొక్క నేమ్ మనకి మెలాంజినా అని చెప్తున్నాం. అంటే ఒకే సొలానం అనే జీనస్లో మనకి 3 డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఒకటి ట్యూబరోజం, ఇంకొకటి వచ్చేసేటప్పటికి నైగ్రమ్ అండ్ దెన్ మెలాంజినా. ఓకే, బట్ ఆల్ ద 3 ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ద వన్ జీనస్ దట్ ఈస్ ద సొలానం. So human beings belong to the species that is of sapiens. So as we know that human beings యొక్క scientific name గానీ చూసామనుకోండి Homo sapiens. ఓకేనండి, Homo sapiens. So in which actually Homo is the genus name whereas the sapiens is the species name. Okay, so this is of scientific name of the humans. So the next taxonomic category above the species is genus. సో జీనస్ కంప్రైజెస్ గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ స్పీషీస్ని మనము ఒక జీనస్లో పెడుతున్నాం. సో విచ్ హ్యాస్ మోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఇన్ కామన్ ఇన్ కంపారిజన్ టు స్పీషీస్ ఆఫ్ ద అదర్ జెనీరా. మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు చూడండి. వీ కెన్ సే దట్ జెనీరా ఆర్ అగ్రిగేట్స్ ఆఫ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ స్పీషీస్. అంతే కదండి, క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ స్పీషీస్ని ఒక జీనస్లో పెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో అండ్ బ్రింజాల్ are 2 different species but both belong to the genus Solanum. మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సొలానం అనే ఒక్క పర్టికులర్ జీనస్లో ట్యూబరోజం కావచ్చు, నైగ్రమ్ కావచ్చు, ఇలాగ మనకి డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇవి ఖచ్చితంగా కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఈ స్పీషీస్ మధ్యన కొంచెం ఎక్కువగా మనం చూడొచ్చు. అదేవిధంగా యానిమల్స్లో కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. So one is the lion, that is of Panthera leo, a leopard, that is of Panthera pardus, and the tiger, Panthera tigris. Okay nandi, ante tigris, pardus and the leo, these species of animals, they do share more common characteristic features when we will compare the species which belong to the genus Felis. ఓకేనండి, అంటే ఫెలిస్లో ఉన్న స్పీషీస్తో
మనం వేటిని కంపేర్ చేస్తున్నాము? ప్యాంథీరాలో ఉన్న స్పీషీస్ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. అంటే 2 డిఫరెంట్ జెనీరాలో ఉన్న స్పీషీస్ని కానీ కంపేర్ చేస్తే వాటి మధ్యన కామన్ ఫీచర్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి. అదే ఒకే జీనస్లో ఉన్న స్పీషీస్ని మనం కంపేర్ చేస్తే వాటిలో కామన్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ, దట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ జెనీరా విత్ స్టిల్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్. ఓకేనండి, అంటే యాజ్ వీ నో దట్ ఫ్రమ్ బేసిక్ టు హయ్యర్ లెవెల్ వెన్ విల్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ డెఫినెట్లీ కామన్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఫ్యామిలీస్ ఆర్ characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. ఇక్కడ ఎస్పెషల్గా ప్లాంట్స్ని మనం కేటగరైజ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే వాటిని క్లాసిఫై చేయడానికి ఎక్కువగా కామన్గా తీసుకున్న క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటేమో దాని యొక్క వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్, నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి దాని రిప్రొడక్టివ్ ఫీచర్స్. ఓకేనండి, వీటి మీద ఫోకస్ చేసి ప్లాంట్స్ని జనరల్గా ఇక్కడ మనకి లైక్ డిఫరెంట్ జెనీరా కింద వాటిని డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో అమాంగ్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 డిఫరెంట్ జెనీరా, దట్ ఈస్ ఆఫ్ సోలానం, పెట్యూనియా అండ్ దెన్ దతురా. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 3 డిఫరెంట్ జెనీరా ఇచ్చారు, కానీ ఆ 3 కూడా ఒకే ఫ్యామిలీకి రిలేటెడ్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్యామిలీ ఈస్? దట్ ఈస్ ఆఫ్ సొలనేషియే. ఓకేనండి, సొలనేషియా అనే ఫ్యామిలీకి రిలేటెడే ఈ 3 డిఫరెంట్ జెనీరా. నెక్స్ట్ అమాంగ్ యానిమల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో జీనస్ ప్యాంథీరా కంప్రైజింగ్ లయన్, టైగర్, లెపర్డ్ ఈజ్ పుట్ అలాంగ్ విత్ ద జీనస్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఫిలిస్. ఇక్కడ మనకి యానిమల్స్లోని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక ఫిలిస్ని తీసుకున్నారు జీనస్ని, ఇంకొక జీనస్ వచ్చేటప్పటికి ప్యాంథీరా. కానీ రెండింటిని కలిపి ఒకే ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు దానిని ఉంచడం జరిగింది. సో దట్ ఫ్యామిలీ ఈస్ ఫెలిడే. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ అ క్యాట్ అండ్ అ డాగ్, ఓకేనండి, ఒక క్యాట్ని అదేవిధంగా ఒక డాగ్ని మనం కానీ ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ సిమిలారిటీస్. కొన్ని కామన్ క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తాయి, అలానే కొన్ని డిఫరెన్సెస్ని కూడా మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి, మనం కొన్ని డిఫరెన్సెస్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి కామన్ ఫీచర్స్ అంటే, కామన్ ఫీచర్స్ మనం చూసామనుకోండి, క్యాట్స్లో కావచ్చు, డాగ్స్లో కావచ్చు, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్చువల్లీ ప్రొవైడెడ్ విత్ వెరీ షార్ప్ టీత్. యాజ్ అవి కార్నివోర్స్ కనుక ఖచ్చితంగా ఆ ఫ్లెష్ ఈటింగ్కి కావాల్సిన షార్ప్ టీత్ అనేవి వాటిలోని డెవలప్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, అలానే దే ఆర్ గుడ్ హంటర్స్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఇలాగా బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్లో కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని స్ట్రక్చర్స్లో కావచ్చు, మనం కొన్ని కామన్ ఫీచర్స్ కూడా చూస్తాం. క్యాట్స్కి డాగ్స్కి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. ఏంటి ఆ డిఫరెన్సెస్ అంటే, జనరల్గా మనం క్యాట్స్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే దే వాంట్ టు బి సాలిటరీ. సో సాలిటరీలీ అంటే దే లైక్ వాంట్ టు లివ్ ఎలోన్. జనరల్గా అవి ఒక్కొక్కటిగా సింగిల్గా కనబడుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ సపోజ్ టేక్ ద డాగ్స్, జనరలీ దే ఆర్ కొలోనియల్, అంటే గ్రూప్స్లో ఉండడానికి జనరల్గా ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటాయి. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ సీ సమ్ కామన్ ఫీచర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as some different features also between these cats and as well as the dogs. So they are separated into 2 different families. So they are separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively. Panthera and as well as the Felis, these genera are actually comes under the family that is of the Felidae, whereas the dogs are included under the family that is the Canidae. Okay, so like these cats and as well as the dogs belong to 2 different that is of the families. So remember, dogs belong to the family Canidae, whereas the cats belong to the family Felidae. So the next taxonomic category is order. So you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. If you observe at the lower levels of these categories of taxonomic hierarchy, more we can see the common features and very less the different features. Okay, generally order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of క్యారెక్టర్స్. ఓకేనండి, సో పైకి వెళ్తున్న కొలది కామన్ ఫీచర్స్ అనేవి కొంచెం తక్కుతూ వస్తూ ఉంటాయి. ఆర్డర్ బీయింగ్ హయ్యర్ కేటగిరీ ఈజ్ ద అసెంబ్లేజ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్. ఓకేనండి, ఒక ఆర్డర్లోని కొన్ని ఫ్యామిలీస్ అనేవి చేర్చడం జరిగింది. ఓకే, విచ్ ఎగ్జిబిట్ అ ఫ్యూ సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడే చెప్పామండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ హయ్యర్, లిటిల్ హయ్యర్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద స్పీషీస్, జీనస్
And then family, yes, obviously in this higher category the common features are being less. And the similar characters are less in number compared with the different genera included in a family. అంటే లోవర్ కేటగిరీస్తో కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ హయ్యర్ కేటగిరీస్లో యానిమల్స్ మధ్యన కామన్ ఫీచర్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. ప్లాంట్ ఫ్యామిలీస్ లైక్ Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order that is Polemoniales, mainly based on the floral characters. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం తీసుకుంటే ఆర్డర్ పాలిమోనియల్స్, ఇందులోని మనకి టోటల్ ఫ్యామిలీస్ మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినవి కన్వల్యులేషియా, సొలనేషియా మనము తీసుకుంటే వీటిని మెయిన్లీ వాటిని ఏ బేసిస్ మీద యాక్చువల్గా డిస్టింగ్విష్ చేశారు అంటే ఐడెంటిఫై చేశారు అంటే వాటి యొక్క ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని జనరల్గా వాటిని వాళ్ళు డిస్టింగ్విష్ చేయడం జరిగింది. సో ద యానిమల్ ఆర్డర్, ఇక్కడ ఒక యానిమల్ ఆర్డర్ ప్రొవైడ్ చేశారండి. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ కార్నివోరా, ఇన్క్లూడ్స్ ఫ్యామిలీస్ లైక్ ఫిలిడే అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద క్యానిడే. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏంటిది? కార్నివోరా. ఈ కార్నివోరా అనే ఒక్క పర్టికులర్ ఆర్డర్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ని పెట్టడం జరిగింది. లైక్ ఫిలిడే ఫ్యామిలీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద క్యానిడే ఫ్యామిలీ. సో ఫిలిడే ఫ్యామిలీ అంటే క్యాట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టైగర్స్, సో లైక్ దిస్. వెరస్ ద క్యానిడే అంటే హియర్ డాగ్స్. Okay, so like this different is together they grouped under one of the order and that order is here Carnivora. Next taxonomic category is class. So this category includes related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in a class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. And the class Mammalia has other orders also. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి క్లాస్ ఏమిచ్చారండి? మమ్మేలియా గురించి మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, అంటే ఒక్క క్లాస్లోని మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పిన ఆర్డర్స్ ఏంటి అంటే లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఈస్ Primata, okay, and another order they told that is of Carnivora. Like this, here one class includes a number of orders and ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ Mammalia and మనకి ఇక్కడ రెండు ఆర్డర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. One of the order is that is of the order Primata and another order is order Carnivora. Okay nani, order Carnivora and another one is order Primata. Okay, so Primata lo include chesina organisms enti ante like gibbons, monkeys and as well as the gorillas. Okay, whereas mari కార్నివోరాలో ఇంక్లూడ్ చేసిన ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి అంటే లైక్ టైగర్స్, క్యాట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డాగ్స్. ఓకే, సో ఇలాంటివి మనము ఈ కార్నివోరాలో పెట్టడం జరిగింది. ఫైలం క్లాసెస్ కంప్రైజింగ్ యానిమల్స్ లైక్ ఫిషెస్, amphibians, reptiles, birds along with the mammals constitute the next higher category called phylum. ఓకేనండి, అంటే ఇక్కడ ఏ ఫైలంని తీసుకుంటున్నాము అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఫైలం వచ్చేసేటప్పటికి ఎస్ ద ఫైలం ఈజ్ కార్డేటా. ఓకేనండి, ఒక్క ఫైలంలో నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లైక్ టెక్సనామిక్ కేటగిరీలో క్లాస్ మమ్మేలియాలో మనం ఏం చేసామండి? వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇన్క్లూడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అండ్ ఆర్డర్స్లో మనము ఏ ఆర్డర్స్ పెట్టామండి? లైక్ ఆర్డర్ ప్రైమేటా పెట్టాము, అలానే ఆర్డర్ కార్నివోరా అనేది కూడా మనము ఈ క్లాస్ మమ్మేలియాలో ఇన్క్లూడ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇలాంటి క్లాస్ మమ్మేలియా లాంటి క్లాసెస్ కొన్ని కలిసి ఒక ఫైలంని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ క్లాస్ మమ్మేలియాకి ముందుగానే మనం తీసుకున్నట్లయితే క్లాస్ ఫిషెస్ లేదా పైసెస్ అంటున్నాం, అలానే క్లాస్ యాంఫీబియా, అలానే క్లాస్ రెప్టైల్స్, దెన్ క్లాస్ ఏవ్స్, క్లాస్ మ్యామల్స్ అన్నిటినీ కలిసి ఒక్క ఫైలంలో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ దట్ ఫైలం ఈస్ ద కార్డేటా. సో అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఫిషెస్ దగ్గర నుంచి మ్యామల్స్ వరకు వీటన్నిటికీ ఖచ్చితంగా ఒక కామన్ ఫీచర్ ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ కామన్ ఫీచర్ ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైలం దట్ ఈస్ ద కార్డేటా. సో వాట్ ఈస్ దట్ కామన్ క్యారెక్టర్?
Common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. ఓకేనండి, ఏమున్నదంటే presence of notochord structure. సో notochord అంటే it's a primitive structure. It's a primitive structure of ఏంటండి vertebral column లేదా backbone. అంటే ప్రిమిటివ్ ఫామ్ అంటే లైక్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ఇంకా పూర్తిగా ఫామ్ అవ్వకముందు ఆలీ స్టేజెస్లో ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో, దాని బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో, జనరల్గా దాన్నే మనం ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ స్ట్రక్చర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ వర్టిబ్రల్ కాలమ్ యొక్క ప్రిమిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఈ నోటోకార్డ్. సో కార్డేట్ మనం చెప్పాలి అంటే, సో కార్డేట్ అని మనం ఏదైనా యానిమల్ని చెప్పాలి అంటే the one of the distinctive character is definitely it should possess the notochord structure. Okay, so that is the main distinctive character. More feature also they have mentioned dorsal hollow neural system. Okay nandi, అంటే దీన్నే మనము ఎలా రాస్తాము, లైక్ dorsal hollow nerve cord. ఓకేనండి, డోర్సల్ హాలో నర్వ్ కార్డ్. అలా అయితే మనం నోటోకార్డ్ని ఈ వెర్టిబ్రల్ కాలమ్ యొక్క ప్రిమిటివ్ స్ట్రక్చర్ అని మనం చెప్తున్నాము, సేమ్ వే ఈ న్యూరల్ సిస్టమ్ని లేదా నర్వస్ సిస్టమ్ని ఫామ్ చేసే ప్రిమిటివ్ స్ట్రక్చరే నర్వ్ కార్డ్ అనేది కూడా. సో కార్డేట్స్లోని దాని యొక్క పొజిషన్ కానీ చూస్తే మనకి డోర్సల్ సైడ్ ఉంటుందండి. అదే ఒకవేళ నాన్ కార్డేట్స్లో దాని యొక్క పొజిషన్ చూస్తే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ టువర్డ్స్ ద వెంట్రల్ సైడ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ కార్డేట్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే అవి the presence of notochord and the presence of dorsal hollow nerve cord. Okay, so these are the distinctive features of chordates which are common in Pisces to mammals. That's why all these classes are included under the phylum Chordata. So in case of plants, classes with a few similar characters are assigned to higher category called division. So animals lo ela aithe different classes ni which share a common characteristic features when we are keeping under the one of the category, that is the one phylum Chordata. The same way plants loni kuda ilaga different classes lo evaithe common feature ni avi represent chestayo definitely ga elanti classes ni annitni kalipi oka division lo pettadam jarugutundi. So the next and the highest taxonomic category is the kingdom. All animals belong to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. Okay nandi, the highest that is the taxonomic category. So that is of kingdom. And what is that taxon? So that taxon is the Animalia. And in the classification system of animals, okay, and the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions, and henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. Okay nandi, ante plants స్పెసిఫిక్గా వాటికంటూ ఒక స్పెసిఫిక్ డిస్టింక్టివ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న అన్నిటినీ కలిపి మనం ఒక కింగ్డమ్లో పెట్టాము, అవే ప్లాంట్స్ కింగ్డమ్. అండ్ దీస్ అనిమల్స్ దే ఆర్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ డిస్టింక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ డిఫర్డ్ ఫ్రమ్ దీస్ ప్లాంట్స్. సో దట్స్ వై దీస్ టూ ఆఫ్ ద taxa are completely different. That is the kingdom Animalia and the kingdom Plantae. So the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species. So in this flow chart you can observe that the lowest level of the taxonomic category is the species. So that is the basic unit of classification. So above to that genus, then family, order, class, phylum or a division, and then kingdom. Okay, and also we have studied that the group of organisms with similar characters are actually included under one species, and related species are included under one genus, and related genera are included under the one family, and related families together they are comes under one order, and related orders they comes under one class, and related classes comes under one phylum or division, and these related phyla together constitute the higher taxonomic category, that is the kingdom. So these are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa.
Okay, so while placing these plants and animals in their respective kingdoms, sometimes it is necessary to bring some of the subcategories also, like subphylum, subclass, suborder, okay, the same way subspecies also. Okay, so like this, these are all comes under the some of the subcategories. ఓకే, వీటితో పాటు కొన్నిసార్లు సూపర్ ఫ్యామిలీ అని, సూపర్ ఆర్డర్ అని, సూపర్ క్లాస్ అని కూడా కొన్నిసార్లు మనము కొన్ని అదర్ కేటగిరీస్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో ఇలాగా అదర్ దాన్ దీస్ 7 మెయిన్ టెక్సనామిక్ కేటగిరీస్, రిమైనింగ్ ఆల్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సబ్ కేటగిరీస్. ఓకే, so look at the hierarchy. Can you recall the basis of arrangement? Say, for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics go on. ఏమవుతాయో చెప్పాలండి, ఏమవుతాయి? లోవర్ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ లెవెల్ వెళ్తున్న కొద్ది కామన్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. they'll keep decreasing. Okay, if suppose from kingdom to species, if they'll ask, okay, yes, definitely common features will increase. Okay, so lower the taxa, more are the characteristic features that the members within the taxon share. Okay నండి, ఎంత లోయెస్ట్ లెవెల్ అయితే వాటి మధ్యన ఆర్గానిజమ్స్ మధ్యన కామన్ ఫీచర్స్ అనేవి అంత ఎక్కువగా ఉంటాయి. హయ్యర్ ద కేటగిరీ, గ్రేటర్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ టు డిటర్మైన్ ద రిలేషన్షిప్ టు అదర్ taxa అట్ ద సేమ్ లెవెల్. ఎందుకంటే హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్తున్న కొద్ది కామన్ ఫీచర్స్ తగ్గి డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అరేంజ్ దెమ్ అండ్ టు స్టడీ దెమ్ అట్ ద హయ్యర్ లెవెల్స్. Hence, the problem of classification becomes more complex. ఓకేనండి, సిమిలారిటీస్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ఆర్గానిజమ్స్ని లేదా ప్లాంట్స్ని స్టడీ చేయడం అంత ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ వెన్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆర్ మోర్, డెఫినెట్లీ టు ఐడెంటిఫై దెమ్, టు అరేంజ్ దెమ్, ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ ద taxonomists.